Good day class. So we are now on lesson 7 and today sisimulan ko sa pagtuturo sa inyo kung paano gagamitin yung extrude command, isa sa mga command sa pagmomodel ng 3D objects sa AutoCAD. So how to use extrude? So basically kapag gagamit tayo ng extrude sa ating 3D model, it will only add, so nag-add lang siya, it will only add height or depth to our 2D drawing. So, to visualize this, suppose, meron tayo ditong 2D model sa baba. So, sa AutoCAD, meron dong extrude na command with this icon. Makikita nyo, ito yung gagamitin natin. And then, after that, meron tayong dalawang result. So, meron tayong solid na result dito sa left side and then meron tayong hollow na result sa right side. So, bakit kaya dalawa yung ating possible na result? So, sa left side, ito yung ideal. And then, sa left side is solid object yung ating ginamit. Meaning, yung lines natin is hindi broken kasi naka-join siya. So, solid eh. So, meaning hindi siya broken. So, kaya ito yung ating nagiging output. So, again, kung anong object lang yung pinili mo, so siya lang yung mabigyan ng height o di kaya depth. Whereas sa right side, ito yung hollow. So, paano to nangyari? Actually, yung ginamit niya is by individual lines, yung pag-create niya sa object. So, meaning, naka-disjoint yung object natin. So, meaning, putol-putol siya, composed of straight lines, meron ditong naka-arc, semicircular arcs, may curved lines, so on and so forth. So, hindi siya naka-join. So, ito yung tatandaan nyo kapag gagamit kayo ng extrude command. Kailangan naka-join siya para hindi siya maging hollow. So, para matry natin to, so, punta tayo sa ating AutoCAD software. Okay, andito na po tayo sa ating AutoCAD software. So, naka-drafting and annotation pa rin tayo. Now, kung gagamit tayo ng extrude command, actually, we can extrude an existing 2D model. And pwede din tayo na mag-create muna ng 2D drawing kahit na naka-drafting and annotation mode tayo or yung workspace setting natin. And pwede ka rin mag-create ng 2D model kahit na naka 3D modeling ka na mode o di kaya 3D basics. So dito, doon na lang tayo mag-create sa ng 2D sa 3D modeling na workspace. So i-click mo lang ito 3D modeling at dito mag-shift na or magbago na yung ating workspace. So naging 3D modeling na tayo dito. So sa 3D modeling class, marami na tong features as what I have told you from the previous video. So meron tayo ditong sa modeling, so andito pa rin yung mga basic na objects na makikita din sa 3D basic na workspace. Okay, so dito let's try to create ito the drawing and then gagamitan natin ng extrude command. Let's say gagawa tayo ng polygon. So type polygon and then enter the number of sides. Let's say we want to extrude a right irregular pentagon, I mean. So specify the geometric center, then we want to have it an inscribed circle. So assuming radius of 5, so ito na yung ating pentagon. And then sa extrude command pala class, actually distinct lang siya. So pag ibig sabihin na distinct, kung ano lang yung pinipili mo na object, yun lang yung may extrude. Okay, so in order to understand that one fully, so i-visualize natin. Suppose meron na tayo na drawing na pentagon. What if mag-drawing tayo ng another circle, which is concyclic sa ating pentagon. So ito na yung ating inner circle. Now, siguro sa inyo kapag extrude natin, baka yung iba sa inyo mag-expect na yung na-extrude is ito lang, so meaning may hollow. Well, actually, tingnan natin yung resulta. Okay, so once na-create mo na yung 2D mo, so you are now ready to extrude this one. So, dalawa lang yung way para magamit natin yung ating extrude command or ma-call natin yung ating extrude command. You can use this one sa ribbon natin or you can type in the command line
extrude. So you can press here, then meron dito select object to extrude or mode. So explore muna natin yung pag-select ng object. So let's say yung pentagon lang. Okay? Yung pentagon lang. Okay, so once na-select mo na, hit space or okay, and then next is mag-specify siya ng height ng extrusion. So, kung gusto mo yung path ng ating extrusion is pa-outward sa ating working area, so pa-outward, that is towards us, towards your face, kung nanonood ka ngayon, so yun na yung ating direction ng ating height. So, let's say our height is 5 units. So, para makita mo, para visualize mo, so again, i-rotate natin or use this orbit. So, ito yun, nasa modify. I-press mo to 3D rotate. Click mo tong 3D. And then, hindi pala yan. Actually, you can use here. You can hover your, your cursor on the view cube and then, ilong press mo yung left click ng mouse mo, so mag-hover na yan. So yun na. So kung makikita natin, so hindi pala nasali yung ating circle kasi distinct lang yung extrusion hindi pwede na kapag i-click mo to automatic na mag-effect agad itong circle since hindi natin pinili yung circle, so hindi din siya ma-extrude. And to further visualize that one, actually ma-change natin itong visual style into realistic. So, ito na yung naging resulta. So, yung entire pentagon yung na-extrude. Meaning, nabigyan na siya ng height that is 5 units. Okay? So, yan lang. Again, pwede ka mag-create muna ng 2D model mo sa drafting and annotation na workspace and then i-change mo agad into 3D basic or 3D modeling and pwede mo na yan ma-extrude or you can directly create your 2D drawing dito na sa 3D modeling na workspace setting or workspace mode. Okay, so yan sa extrusion. Now, next is ipapakita ko sa inyo yung dalawang possibility ng ating extrusion. Diba? Sa left side is yung entire object talaga yung nabigyan ng depth. Now, sa right side is yung nagiging output is hollow siya. So, here, we have two 2D drawings sa left at saka sa right. Now, sa left side is ito ay isang solid na object. So, kinecreate ko to using polyline. So, para ma-solid talaga siya. And sa right side is individual lines. Meron tayong horizontal lines, merong arcs, so on and so forth. So, meaning naka-broken to siya yung sa right side. Now, let's compare. Okay, let's compare kung mag-match ba sila yung resulta niya dun sa pinipresent ko kanina. Okay, so apply extrusion for this 2D drawing. So, extrude, click this one, and then press space, then specify the height, let's say 5, and then that's it, na-extrude na natin to. So, hindi pa natin makikita. Mamaya na lang. So, ito din, i-extrude din natin to. So, click extrude, select object, let's say, highlight natin to, kasi individual siya and then, specify the height, so let's say, 5, same sa kabila, and then, dito na natin malalaman kung saan dito yung solid, or saan dito yung hollow. So, i-change mo into realistic. So, dito makikita mo, siya, may kulay, dito, wala. So, meaning, may hole pala. Now, kapag i-rotate natin to, navigate your cursor on the view cube and then long press the left side or the left button of your mouse. So, ito na yung nangyayari. Meaning, sa left side, meron siyang depth kasi naka-join yung lines ng object mo. O yung object line, naka-join siya. Whereas sa right side, yung object line, naka-disjoint siya. So, meaning, yung length lang yung na-extrude dito, hindi yung plane. Kasi sa left side, plane yung naka-extrude, dito is line lang yung naka-extrude, kaya hollow siya, para lang siyang wall. So, ito yung tatandaan nyo, maybe, kapag meron sa laboratory exercises, during laboratory exercises for 3D, baka ma-meet nyo to na
situation. So you are now have an idea kung paano siya i-solve. Okay, so that's it for our extrude command, and God bless us all. Thank you.